Assalamu alaikum and welcome once again to Eid Feast and Adda, which is a Eid program that we hold at least twice a year, and this time for Eid al-Adha. As always, I have wonderful guests with me, and we've got a great lineup for you. We'll have a quiz right at the end, and I can see a few dishes in front of me. We'll be definitely speaking about that, and also what do we do on the day of Eid. Well, this year it was Qurbani, so obviously there's a big factor here, and in the quiz actually we've got a few questions about Qurbani, so I hope my guest will be prepared. On my right I have a person who's always, you see him on TV a lot, and he says, Maya Hate Ranna, and he promotes that, and he is the director of Feast and Mishti. Welcome to the show, Shiraz bhai. Assalamu alaikum. I'm very happy to be here today at TV1. Yes. Viewers, thank you. Especially the program lagi Sharif, thank you. Thank you very much as well. It's great to have you here. And on my left, I've got Bilal Hussain, who is an entrepreneur and a physiotherapist. So that's interesting. No, I'm not a physiotherapist. I think you mistake. Entrepreneur is okay. Entrepreneur is fine, yeah. Bilal Hussain, entrepreneur, okay. Yeah. Producers, you got that wrong. So entrepreneur. And welcome to the show, Bilal bhai. Thank you very much. Okay. Welcome to you as well as all the guests. Yes, thank you. And also I've got Atik Chaudhary, who many of you may see walking besides Dobri Chacha, who is 104 years old, if I'm not mistaken, 103. Assalamu alaikum. Absolutely, 104. 104 years old, and he is also the proud owner of Yum Yum Restaurant, and also is a social entrepreneur and absolutely a foodie. So welcome to the show. I'm really enjoying this because I can see some dishes in front of me. That's exciting me. I'm sorry, my apologies that I couldn't bring my dish. It's one of these days which I rushed. Yeah, but you thought about it. The thought that counts. I massively thought about it, and it's just a shame I couldn't bring it. Fantastic. But we can talk about it. Definitely, yes, absolutely. So anyway, welcome to everyone on the show, and I hope you had a great Eid, and especially the viewers, I hope you had a wonderful Eid as well. I'll go straight to Shiraz bhai. Shiraz bhai, how was your Eid? Alhamdulillah, Sharif bhai, Eid is one of the very special day for us. And then আমরা তো বিদেশের মাটিতে থাকি, আমি কিছু বাঙালি হই যে আমরা viewers হল they will enjoy, I'm sure. So বিদেশের মাটিতে আমরা যারা থাকি, আমরা ঈদটা একটু এক্সট্রা আরও স্পেশাল, কারণ এগুলো আমরা দেশের আমেজটারে মিস করি। সো এদিনকে মর্নিংও আমরা উঠিয়া আগের দিন থেকেও আমরা একটা স্পেশাল থাকে, প্ল্যান থাকে যে আমরা মর্নিংয়ে উঠতাম, শাওয়ার করতাম, নামাজও যাইতাম, অ্যাজ ওয়েল এজ যদি ডে ইভেন্ট কিছু থাকে, ফ্যামিলি ইভেন্ট, এটা যাইতাম। আবার যদি ছোটোখাটো খাজাও পার্টিসিপেট করা লাগে, এটাও করতাম। বাট একটা কম্প্রেহেন্সিভ প্ল্যান থাকে, এবং এই প্ল্যানের মাঝে আমরা যে এত সুন্দর করি ফ্যামিলিরে টাইম দিয়া স্টেপ বাই স্টেপ আমরা সব করি আর কি। আই থিঙ্ক ইটস একটা গ্রেট একটা এক্সপিরিয়েন্স, এবং একটা সপ্তাহের মাঝে একটা এনজয় করা যায়, এবং আই এম শিওর যে এভরি সিঙ্গল ফ্যামিলি ডাজ এনজয়। আপনার মানে ঈদ কিলা যায় ইন টার্মস অফ, কারণ আপনি তো ব্যবসাও চালাইন, তারপরে খামও থাকা লাগে, সো ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো ফ্যামিলির কিলা টাইম দিন আর ব্যবসার কিলা টাইম দিন। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট স্টাফ and how they give time as well to the family, because it's all about family day on Eid, but we can't miss our work as well sometimes, unfortunately. এটা ওই কি আমরা ছোটো থাকতেও ঈদের লইয়া আমরা একটা স্পেশাল ফিলিংস থাকতো। আমি আমার মানে ইয়াং এইজের কথা কই, যখন আমরা ঈদের দিন আইতো, আগের দিন থাকি আমরা একটা মনের মাঝে একটা থাকতো। তখন আমরা বাড়ির সামনে নদী আসিল, তখন আমরা কেটা করতাম, অন দ্য ডে ঠান্ডা পানির মাঝে নদীর মাঝে গিয়া গোসল করতাম, বা আমরা ফিল করতাম না যে নদীর মাঝে গিয়া গোসল করতাম। সাথে একটা মানে ফিলিংস আমার মাঝে আসিল যে টুডে ইজ ঈদ ডে, আমরা গিয়া নদীর মাঝে গোসল করিয়া আইতাম, করতাম। সো সেম ইখানে ঘুম থেকে আর্লি মর্নিং উঠিয়া নামাজ পড়িয়া আপনি গিয়া যে একটা শাওয়ার করলা, শাওয়ার মাঝে একটা ফ্রেশনেস, অ্যান্ড দেন ফরে আপনি নামাজও যাইতাম ফ্যামিলির সবরে লইয়া, অ্যান্ড দেন ফরে বিজনেসও কিছু সময় দিতাম। স্টাফ হলো তারাও একজন করিয়া ইরা, আমরা বুক মিলাইরাম, খোঁজ খবর লইরাম সবর,
ইটস কমপ্লিটলি একটা ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট এবং একটা ফিলিংস আর কি। আসলে ডিফারেন্ট এলাকার ডিফারেন্ট একটা ট্রেডিশন থাকে। তো আপনারা যে পানির মাঝে ফুরিয়া যে গোসল করা, এটা আপনার এলাকার একটা ট্রেডিশন। আমরা এখানের মাঝে মর্নিং যখন আমরা স্কুল মনু নদী, আম শিওর যে সিলেটের অনেক মানুষ এগুলা এটা ইয়র আর কি। সো এভরিবডি তার সবর বাড়ির ফুকুই টুকুই সপ্তাহ আছে, বা এদিন আমরা স্পেশালি নদীত গিয়া শাওয়ার করতাম আমরা। সো মর্নিংয়ের সবে আমরা হৌ বাড়ির চাচা, হৌ বাড়ির বাই আইন, হৌ বাড়ির মামার ঘরে বাই আইন সবে যাইতাম, গিয়া গোসল করতাম, একটা আলাদা একটা অ্যাটমসফিয়ার থাকতো। সো এটার না থ্যাংক ইউ, ব্রিলিয়েন্ট। আসলে এটা নতুন একটা যে ঈদের দিন গিয়া গুছলো, এমনি তো সকালে গিয়া গোসল করেন, বাদে আবার গিয়া পানি ফুরা না, পানি ফুরার গোসল মনে হয় পানি ফুরিয়া করলেন আপনারা। আমরা তো সাঁতার কাটতাম আর কি নদীর মাঝে, বাদে কেন ফড়িয়া গোসল ফড়িয়া আর নামাজ ফড়িয়া। I think the river is very warm. Yes. That's why that they choose that rather than we can't do this in this country, unfortunately. We have to use the bath. Anyway, Bilal bhai, আপনার ঈদ কি লাগলো আর কিছু কইলো আমরা ঈদের সময়? Yes, Alhamdulillah. I was too in London before 2018, but I moved to the South End. Achha. So when it was South End, it's a different Eid than the London. Right. Before London is very place and go for the Eid day for namaz and then go for the families and everything. But when we moved to the South End, our mosque in Sheikh Mahmudul Hassan, Achha. this mosque is very, very different way to we observe the Eid day. Everybody coming for the one dish for the until the Johor, Achha. and all of the people are enjoy the dishes. Okay. And this is one thing. And we also arrange in a park or field one Eid parties. Achha. So In South End? In South End. So this last year we go for the huge party from South End, the park. We play for the football, cricket. Wow. We play for the the Roshi Tanatani. All on Eid We day. all the Eid day. So people are enjoy. Young kids, So especially. আপনারা মনে হয় মেলার মতো একটা আমরা মেলার মতো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন। এটা ভেরি ফ্যান্টাস্টিক। আমরা মেলার মতো করি, খেলা দেই, সবে একটা ডিশ আনে, তো এটা একটা বাকা এনজয় করে বাচ্চাদের লাগে। ঈদ এটা আমরা আপনার কাছে মেমোরিটা হইল গিয়ে সব ইয়ত এন্ড আপনার সব ছোটবেলার মনটা বেশি মেমোরেবল থাকে। তেমনি আমরা চাইলাম যে বাচ্চাইন্তর মাঝে একটা জিনিস থাকতো, কারণ অনেক বাচ্চাইন্তরে আমরা করে কিতা ঈদের সময় আমরা কোনো জায়গা যাই গেলে, কোনো গরো গেলে আমরা বড় মানুষে খালি গপ করি, তারার মাঝে কোনো একটা এনজয় থাকে না। তারা আসলে এটা আমরা তারা যে ইমবেড করতাম, তারা শিখাইতাম, তারপর ঈদ কতখান ইম্পর্টেন্ট। ইনফ্যাক্ট ইন দিস কান্ট্রি, অ্যান্ড আই উইল সে টু দ্য ভিউয়ার্স দ্যাট actually recently we have been doing this. We have been getting together, fortunately bringing gifts for the children. In my family we all give Eid salamis as well, which is a wonderful thing. But before, I remember in the younger days, yes, it was about going to the Salah and then coming back, and maybe you get an invite from one of your parents-in-laws, or from your brothers-in-laws or something, or Khalar Bari, Mamar Bari, one of those things. But we used to just tag along. But there wasn't nothing special for the children. But I think we need to embed this in our tradition and make them think that Eid is a special day, and it's not just about Qurbani or just after Ramadan, but it has a very, very significance in terms of religion as well as family bonding and so forth. So definitely, what you guys are doing in South End, it's a wonderful thing, and we need to. Some people going to the London as well. They move for the Birmingham. They're coming to enjoy our show. One of the doctors coming for the Birmingham. They enjoy the football day. For the football is তারা তো এই সময় খেলাইতে পারে না, only for the occasion. So all people are enjoy that this. Well, this is what it's all about, enjoyment. On that day. Atik bhai, how about your Eid? And you're a busy person as well. So how do you go about Eid day? Well, Eid day is very special for me because I have my father in my family. So I'm on a Baronic invitation package of the year. So it's moving around, right? Seeing a lot of people, and a lot of people come to visit us as well. So it's been very special, especially this year, and it's significant because of the things which are happening in Palestine and people's thoughts. It's not just amongst our community, but celebrating Eid between all the different communities and showing our respect and love to all the different people from different cultures and religion. And I think this message has gone across in a very positive way. I have friends who are Jewish as well, and they came and joined me. And, all different cultures. We should actually celebrate it throughout, because we live in a country with many different cultures. That's and right. It's a way for us to cross bridges and show Absolutely. what Islam is really about.
And that's what Islam is really about. It's about, getting together with everybody and propagating our deen in a proper manner with kindness, right? So wonderful. I think you just topped it up with regards to, what everybody does. And on Eid Day, getting everyone together is absolutely one of the main things that they're very good sport. The neighbors. Yeah. He talking over the different communities, different neighbors. This is very good. Yeah. Well, everybody has different neighbors from different But creeds this and Eid religion. was very special because we had Eid, we had Father's Day. Yes. And then we had the England football match, all happening on the same day. It was crazy. It was like I've never seen before. You're right. That's right. Yeah. So all the better more to enjoy, isn't it? Yeah. More to enjoy, definitely. So right. Okay. So we'll talk about what you do in terms of cooking on Eid Day. Now we know that every family has a tradition. Well, not every family, most families. And sometimes we cook something that's been coming from our grandparents, like Dadi, for Dadi, they used to make it, and it still carries on. And especially we have a chance to cook that on Eid Day. Do you have anything like this in your family, Sharif? Yes, Sharif bhai. Amra last couple of years taki ami ekta jinish dekhi ar je my missus what she is doing. Eid Day, special কিছু item বানাইয়া. So one of the special item I just put here, so you will stay. Yeah, you can tell us that later. Later. So তাইন কিতা হরইন, কয়েকটা special item বানাইয়া আমরা যে নেইবার যারা আছে, যেটা আতিক ভাই হইছেন আর কি, the non Muslim নেইবার যারারে তারারে ওগুলা আমরা মানে আমার ছেলেরা দিয়া পাঠাই না। তারা এগুলা দেখিয়া কয় যে what is this? তো হে explain করে that today is our Eid Day, like Christmas Day, and then this is from us. ওগুলা আপনারা থ্যাংক ইউ হইয়া দেওয়া হয়। সো তারা এত অ্যাপ্রিসিয়েট করে এবং তারা আমরা রিলিজিয়ন এবং আপনার যে এই যে একটা ঈদ উপলক্ষে যে একটা শেয়ারিং অ্যান্ড কেয়ারিং, এইটা মেসেজরে তারা ভেরি সিরিয়াসলি নেয়। আমি ওখানে কইতাম আসলাম আগে, আসলে আমি কমপ্লিট করছিলাম না যে ক্রিসমাস যে সময় হয়, আমরা তো স্কুলের সময় থাকতাম ছোটো থাকতে, তো ক্রিসমাস সময় everybody is preparing for Christmas. First of all, the holidays coming, and even the Muslim children, I used to go to a church school, which is not a bad thing, but a lot of people, because Church of England, right, in this country, and a lot of people do go to have gone to church school, and they have this Easter, Christmas, and everything with regards to the Christian religion, and especially on Christmas time when we used to get the preparations of Christmas. The what do you call the window that what did they? I think you would know. They used to paint the windows with missile and snowflakes. That's right, yeah. And then you got the mistletoe and all those things, Christmas cards. Yeah. Everybody used to make the Christmas cards and all that. So everybody used to get ready for that. And that's what I was going to say, that before Eid, maybe we need to get our children making Eid cards for everybody and giving it to the families, and also expecting a gift back from them. So so you were saying? Yes. এটা আমরা মানে আমরা করছি আমরা ফ্যামিলিরে, যেমন রোজার যেটা করতাম ডিফারেন্ট, যেমন স্পেশাল মান্থের মাঝে কিডস সকলে খেয়ে কতটুকু ভালো পারফরমেন্স করতো অ্যাক্টিভিটি। Sorry, hold on a second. I think do we have a call? I think we have a call. Assalamu alaikum, caller. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Hello. Do we have a call? This is a live show, so we might get some calls, guys. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum bhaiya. Hoytei phone korchen, naam ki ta apnar? Amar naam Surujaman Chaudhary, North West theki. Fantastic. North Wales theki, all the way from North Wales call korchen. Kita khoiba amra message koka side. Apnar amar ছোট ভাই এখন বাজার থেকে আতিক চৌধুরী। আচ্ছা। আতিক ভাই আপনার ভাই ছোটবেলা একটা কবিতা, একটা ঈদের কবিতা আপনারা শোনাইতে পারেন আপনি? এটা ঈদের কবিতা শোনাইতে ফ্যান্টাস্টিক। আসলে খুব খুশি হইলাম আমরা শুনিয়া, খুব আমরা শুনিয়ার। জি, আমার চাচা হইলেন ভবিষ্যৎ চিন্তা কবি, আর আমি হইলাম গেছিল কবি। আচ্ছা আচ্ছা। ঈদের দিন, মাশাআল্লাহ, হুকা ঈদের দিন। আজ আমাদের রাত খুব ভালো, ঈদের খুশি লয়ে চারিদিকে আনন্দে ঢেউ উঠিছে বয়ে, রং বেরঙ্গে পোশাক পরি মাথায় টুপি দিয়ে ঈদের নামাজ পড়ব আজ ময়দানেতে গিয়ে। ছোট বড় নাই বেদাবে সমান সময়ে আজি, আজ মিলনে ব্যস্ত সুদা উঠল সদা বাজি, নবাব নবী বাদশা ফকির একশালিতে মিলে পড়ব নামাজ, তারপরে সে মিলবে দিলে দিলে। হল্লা করে ফিরব মোরা সবার করে করে, পিন্নি পুলা কুরমা খাবো যার জামনের দ্বারে, সবার দুয়ার কুলা যে কোথায় বানাই মানা, কাঞ্চি ভরা পিলাবো আজ নানা রকম খানা, দুহাত তুলে খোদার কাছে করবো গুনাহগার, জীবন ভরা ঈদের খুশি হক দিন রাত।
Fantastic. Thank you very Marhaba, much. marhaba. Ashole, আমরা যে program, what it's all about, I think he just put it in a poem there. Yeah. Didn't it? আমি যেটা কোয়েশ্চেন হল জিগাইলাম আপনারা আরে তাই পোয়েমের মধ্যে সবকিছু কই দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ। ওয়েলসটা কি ফোন করছেন আপনি? জি আমার ছোট ভাই আর্থিক সত্যি কথা আছে এখানে আর আমার চাচার লাগি দোয়া করবা তো বিচ্ছুতি লাগি জয় 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 দবিশ স্যার আমরা মেনশন করছি একটু আগে। জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি যেন ফোন করছেন। Viewers out there, please do call in as it is a live show and give us your message on Eid Day and also how you're finding our show. Thank you very much. Shiraz bhai, I was speaking to you. Just complete what you were saying. সো যেটা করতাম ওই যে ঈদের দিনও এটা হইলাম আর সেকেন্ড আমরা স্পেশাল একটা জিনিস এখন ঈদের দিনও করি হুইচ ইজ কোয়াইট গ্রেট। আমি যেটা মনে করি আমরা কয়েকটা ফ্যামিলি একখানো ইয়া এবং প্রত্যেক ফ্যামিলি থেকে 3-4টা ডিশ সিলেক্ট করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা আমরা একখানো গেট টুগেদার করি লেটার অন দ্য ডে অ্যান্ড দেন প্রত্যেকটা ফ্যামিলির 3টা বা 2টা করিয়া স্পেশাল ডিশ যার যে স্পেশালিটি যেটার উপরে আছে ওটা বানাইয়া অন দ্য ডে একটা ফ্যামিলির মাঝে সবে লইয়া আইন অ্যান্ড দেন উই এনজয়। সো 2 থিংস হয় যেমন আতিক ভাই একটা জানুন বলা জিনিস আমি জানি না, সো আমরা এটা ট্রাই করি। আমি একটা জানি হয়তো থাইন জানুন না। সো দিস ইজ হাউ আমরা 5-6টা ফ্যামিলিয়ে ভেরিয়াস ডিফারেন্ট আইটেম সবর স্পেশাল যেগুলো আছে আর কি ওগুলা লইয়াই এবং শেয়ার করি। সো অন দ্য ডে ঈদ ডেটা আরো স্পেশাল বানাইলে আমরা লাগি। আচ্ছা তো আমার কোশ্চেন আছে কোনো একটা ডিশ আপনার নাম হুকা যেটা আপনারা করতা যেটা স্পেশাল ডিশ আমরা যেটা টাইম কিছু করেন কিনা না ওখানে টাইম বলতে তার ফ্যামিলি আমার মিসেসও করেন বা আমি একটু সাপোর্ট করি আর কি। এটা হইল কি আমরা সিলেট মানে গ্রেটার সিলেটের মানুষ যারা এটার হয় সিলেটি ভাষায় যে রসর ফিটা এটা আপনার ভেরি পপুলার এবং ভেরি ফেমাস। আমরা বাংলাদেশও যারা কুইয়ার ক্ষেত করেন রস ফিরিয়া জাল দিয়া আর আপনার এটা এই রসর ফিটা বানাইয়া যদি কেউ খায় এটা মন মজাইয়া খাওয়ার মতো জিনিস। এটা ইটস আ কাইন্ড অফ পুডিং স্টাফ বা এটার প্রসিজিওর আছে আল টেল ইউ লেটার। এটা একটা প্যানকেকের মতো নো প্যানকেক অন্য আনছি আমি দেখবা না। এটা জুসি এবং সুইট টেস্টি একটা জিনিস আর কি বা আপনি দেখবা পড়ে ভেরি পপুলার ইটস ভেরি টিপিক্যাল এন্ড ট্রেডিশনাল আইটেম। এটা এখন ডিসিপিয়ার হয়ে যায় কি সোসাইটি থাকি বা ও রসফিটা যে আবার লইয়াও কা আপনি এটা ডিসিপ্লিন হয়ে যায় এই রসের ফিটা আমাদের খাওয়া রসের ফিটা মানে goes instinct you know you got to bring bring this এটা back. আপনি যদি খাইন না নি you will feel amazed. এটা back in 20, 30, 40, 50 years আগে it's a wide range of আসিল মানে আপনার সিলেট ডিভিশনের মাঝে আমি I'm not sure about the other but বাইয়ে হয়তো এটা এক্সটেন্ড হয়ে আর আপনি লইয়াই বা আবার নাইলে we going to lose it so আর ফিস্টের বেশি আপনি কি অ্যাড করলা না কি লাগি এটা আজকে লই আইছে এবং এটা will definitely will bring it for our what better place than Whitechapel especially for Bengali customers you got you know crowds of Bengalis coming in. এটা যদি আমরা introduce করি I'm a customer of your এটা যদি আমরা introduce করি এটা একটা আলোর so if this was on the menu এটা রসর ফিটা হয় আর কি। এটা ভেরি টেস্টি এবং এটা সামথিং এটা আপনার গুড় দিয়ে বানানো হয়। আপনার স্কুল লাইভ টিভি কইছেন দেখতে ঘুরের মতো হ্যাঁ স্কুল লাইভ টিভির মাঝে তাই কইছেন so we want to see this very soon add it to the buffet. Yes Definitely Yes and you've already got a customer you see? I'm always I bring people definitely Bilal bhai same question to you এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি আমরা ইতিহাস থেকে আমরা কালচার থেকে যে জিনিসগুলো আড়াইয়া যায় আর কি ওগুলা যদি আমরা ডেফিনেটলি ইট উইল মেক এ ডিফারেন্স। আমি আইয়ার আপনার কাছে আবার বিলাল ভাই হোক আছেন আপনারা আমি ফ্যামিলিগত কিটা করি ফ্যামিলিগত যেটা করি আসলে আমার মানে কুকিং ডিপার্টমেন্ট সম্পূর্ণ আর ওয়াইফের বেশি কইলে আবার সমস্যা হইব অন্য কইয়া গেলাম হিনো গিয়া আবার ওইতো নাই। তো যেটা করি আপনারা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টও খাই তো আমি এই গড়ে এটা ফিউশন করি টুইস্টিং করি। আচ্ছা আচ্ছা যেমন ধরো আমি ঈদের দিন যেটা করছি এবার যেটা হইলো আপনার মোহিতো বানাইছি আমার মোহিতো with my own mojito. I put in the pineapple, I put the chili flakes and then other stuff, other spice দিয়ে আমি বানাইয়া ডিফারেন্ট ওয়েতে একটা মহিতো বানাই আমি নিজে। এটা খাওয়ার পরে মানুষের কয় এটা জিনিসটা কিটা ওয়াও আপনি লই আইলেন আজকে আমরা খাওয়ানি মহিতো ইজ ইউ নো দা আইস এন্ড এভরিথিং ওইটা ঠিক আছে অসুবিধা নাই এটা তো একটা কাপড় লই আইতা আল্লাহ আমরা এটা আমার 90% অফ দ্য টেস্ট পাইলাম না কিটা আমার কাছে মনে হয় আমার মসজিদের শেখর মেয়ের বিয়ে হয়েছে কয়েকদিন আগে তো আমার কাছে দায়িত্ব হইলো আস্থা যত গেস্ট আছে তার মোহিত খাওয়ানো ইনশাআল্লাহ আমি সবরে মোহিত খাওয়াইছি। ব্রিলিয়েন্ট আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা মোহিত তো একটা আমরা ওদের সবাই এইটা শিখছি আপনারা ট্র্যাডিশনালি কিছু আছেন আপনার ফ্যামিলির মাঝে ট্র্যাডিশনালি যেটা হইলো এটা তো ফিটার যেটা আছে ফিটাও সবেও কই ওখানেও আমি মানে ফিটা ছাড়া আর কিছু আছে
আর পিলাও টিলাও তো আছে আর আমরা তো এঙ্গেজ থাকি আসলে মাঠের প্রোগ্রামও লাস্ট ঈদ প্রোগ্রাম আমি একটা জিনিস লইয়া ইসলাম সাগু আমার বাইক নিয়ে মানাইছি এটা একটা সাগু টাইপের রাখি ও একটা কাপড় মাঝে তো এটাই এবার আমরা ছোট হাতে পাইছি না সো হোয়াট উই লুকিং ফর আই এম লুকিং ফর ইজ সামথিং দ্যাট ইজ নিউ বুঝছেন বাট নিউটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে পয়লা আবার দেখা যায় এটা মানে তো আমরা গত 4-5 বছর ধরে তার একটা সাগুর মতো একটা জিনিস মালাইরা আমরা ওইটা খাইলাম তখন দেখা যায় আমরা ফ্যামিলিতে গিয়ে হামাই গেছি গিয়া কি তো থ্যাংক ইউ বিলাল ভাই মোহিতো আপনি নেক্সট টাইম খাওয়াইবা আমরা আর ফিটা ইটা তো আমরা আছেও বাট ইটা খুব মজা লাগে আসলে ঈদের দিন স্পেশালি দেখা যায় I'm a health conscious person or most people nowadays are health conscious like I think Chaudhary as well but idin amra we let go isn't it? One day is a cheat day. Yeah, it's a cheat day. It's a cheat day, absolutely. Atik bhai, same to you. What do you do on Eid day in terms of making something special that comes from your family tradition? The family tradition is our, the dish which I love and I love to share. It holo ilish pulao. What is what? Sorry, sir? Ilish Ilish pulao. pulao. That's good. Wow. So ilish mash holo very special fish of Bangladesh. National fish, Our right? pulao rice though it amazing taste. এটা কিন্তু একটা special dish. You can share it with the family and the smell, the aroma. It is special, yeah. It is something very special to me. My favorite fish, ilish. In fact, before I came to the show, I had some. So, and another dish which we have is my grandmother's chicken korma, and it's a must because আমাদের বাংলাদেশের korma কিন্তু it's totally a different taste. It's a different flavor. No other. It's not the same one that you give in your restaurant, is it? No, see, in my restaurant, I don't have it, unfortunately, because being a Thai restaurant. Right. But, Yes. Yeah, but the chicken korma is a very special dish. But even in Feast and Mishti, the korma they have, I've had it, it's not a korma, really. It's for the British people, isn't it? Yeah. Or the chicken tikka masala. It's something you have to have there and then, after it's finished, because the yogurt and the sweet and the savory, the balance has to be perfect. Absolutely. And remember, basmati rice actually comes from Bangladesh. Yeah. The origin of basmati rice. Really? Yes, it comes from Noshandi. There you go. We lost the. We must claim it back. Ilish pulao is a most beautiful dish. Absolutely. What a wonderful dish. I don't know. This is the new information for us. As a proud, the basmati is. Basmati rice originally. I know that, but that's when I found out, I was surprised myself because I used to think that like the jasmine rices and stuff like that from China, right? So many of the rice comes from China, doesn't it? So I used to think that's one of them, and then we got it in India, Bangladesh. But later on, I found out actually. But now this new information in terms of Noshondi. But I did find out that it's because we've had challenges in the Bengal because we've had the British, we've had the Indians, we've had the Pakistanis trying to eradicate our culture, and these challenges that were there, but we still retained our language, our culture, our food, our heritage, and we must push towards reviving that. This beautiful dish that's on the table. Dishes like that have to come back, and we must retain it. Definitely. Absolutely. We have a very good heritage. The Bengal is very good heritage because all the traders going to the Bhagirathi River up to the Uttar Pradesh. Right. All the things is going to the Bengal. Especially Sylhet. Sylhet. As well as for the other way around, the Assam and that way. The two route, very big history over that was a silk road. The Silk Road. Going Ibn Battuta going over there. Ibn Battuta and our culture, our food reflects that. Used to go all the way to Syria, right? Yeah. No, all the way to China. All the way from Syria Sylhet to China. From one side to the Syria other. China, Yeah. But some people And go decided for the to stay Chittagong. He entered the Chittagong and they go for the Sylhet to China. Okay. So That's the Shahjalal when you middle say there. some people decided to stay there, so those were like barren lands at one There point. was 2 wars Yeah. in Sylhet between the Afghans and the locals. Right. And some Afghans decided to stay there. Okay. So those Afghans you can actually see in some places, like my father's village is called Kulonj. And originally the Kulons are from Uttar Pradesh. Wow. They're from Afghan descent. So they're all 6'3", 7 foot tall. Fantastic. Oh yeah. Well, guys, bit of history there for you guys, and this is the enjoyment of being on a show like this, and especially for me presenting it. And I get to learn a lot of things today, which was history, something that Shiraz Bhai mentioned in terms of going and doing a Eid bath in the river.
and also Bilal Bai's mojito. Fantastic. So hope you guys are enjoying the show. We'll be going on a short break now, and so we see you right after the break. Thank you. Can we have a taste of that? Brilliant. Assalamu alaikum and welcome back to the show, Eid Feast and Adda. If you are just joining us, I've got on my right, I've got Shiraz Bhai from Feast and Mishti, Atik Bhai from Yum Yum, and also I've got Bilal Hussain, entrepreneur, and we've been having a chat about what we do on Eid Day, what kind of foods we eat, the preparation,
family gatherings and so forth. Every time we're on the Eid Feast and Adda show, to be honest. And now we've got a couple of dishes in front of us. A couple of our guests have brought in, and we'll be talking about that and revealing. So I'll go straight to Shiraz bhai. The one in front of me, closer to me, that's the one you bought. Tell me, what is this and how did you prepare it? এটা আসলে শরীফ ভাই স্কুল যেটা হয়েছে আগে এটা রসর ফিটা হয় আমরা সিলেট অঞ্চলের ডিভিশনের যেটা মানুষ আছেন তারা চিনবা রস ফিটা ভেরি পপুলার রসর ফিটা ভেরি পপুলার এবং ভেরি ট্রেডিশনাল এটা আমরা কালচারাল লগে মানে আছে আর কি খানিটার ইতিহাস সো এটা একটু কুইয়ারও রস দি বানাইন বাট ইদেশে যেহেতু কুইয়ারও রসটা ভেরি রেয়ার সবসময় পাওয়া যায় না আমরা ব্রাউন সুগার এড করছি এটা করিয়া করছি আর কি বা একটু লেন্দি প্রসিজার আছে এটা বানাইতে বাট আমার মিসেস এটা she's one of the expert for this. It looks great. আমরা কি দেখাইতে পারি? Please. Please. Sorry viewers, we'll be eating it but without you, but you can see us. প্রসেসটা কইলে ভালো হইব তাই আপনি জানতো সারা তাই বই গেলেই তো সারা কি আপনি এটা হলো তাই না করে হইতা কইলে কখন এটা আসলে ওই কিটা এভরিথিং আমার পক্ষে ইম্পসিবল ইজ হওয়া বা আমি যেটা দেখছি হোয়াট শি ইজ মেকিং ইন্ডিভিজুয়ালি ফিটা বানাইয়া ছোট ছোট করিয়া এটারে রোল আপ করিয়া ছোট ছোট করি আলাদা একটা বউলের মাঝে রাখিয়া এটারে আলাদা স্টিম কুক করা হয় আচ্ছা স্টিম কুক করিয়া অন দ্য সেপারেট আরেকটা হান্ডির মাঝে আপনার ব্রাউন সুগার বা দিয়া নারিকেলের পাউডার মিল্ক coconut milk এগুলা দিয়ে আপনি বয়েল করা এটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম and then পরে দেখছি এগুলা মিক্স করুন with additional some spice দেন আর কি we've got a call from South End দেখি আপনার লাগান বিলাল ভাই লাগান কেউ জিগাই নি মনে হয় বিলাল ভাই আসসালামু আলাইকুম কলার আপনি সাউথ এন্ড থেকে ফোন করছেন নামটা কোকা প্লিজ Assalamualaikum. I would rather not say my name. It's a beautiful show. Thank you. I've got a request. I'm not quite sure the structure of the program. Right. But I've got a request of, if you know, Beralba is a very good singer. I know him personally very well. It's a hidden talent. Just for my own security, I don't want to say my name, but he knows me very well. For your own security, Bilal Bhai is going to be after you afterwards. He sabotaged me. Thank you. You know, I've got to say thank you very much for letting me know. Actually, I've got one the structure. There is something which we do in terms of talent, somebody's talent. So, so poem or singing. After singing, Bilal Bhai excite korta parta na. Southern Bilal Bhai has to sing something for us. For the Southern community, Bilal Bhai has to say something. Well, I was saying, Bilal Bhai has to sing something for Southern communities. Okay. He has to show his talent. Inshallah. Thank you. All right. Actually, আপনি যে জায়গা ফোন করে রিকোয়েস্ট করছই আমরা এটা রিকোয়েস্ট রাখাটা আমরা লাগি একটা ফরজের মতো হই যায় এটা although it's not a force but আমি দেখি বিলাল ভাই একটা গান কইলেও আমরা লাগি কইলি ছোটমোটো পারতা না I'm not prepared now. কবিতা বা দুই তিন ওয়ার্ড কইলে তো হই যায় গিয়া ঈদর উপলক্ষে বুঝছেন নি আমরা আর ঈদর শোর ভিউয়ার হলো দেখি লইবা আমি তো কোনো সমস্যা দেখাব না বিসমিল্লাহ কইলেই বাতাই বিসমিল্লাহ ওখান কইতাম বলে রমজানের রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ This is very famous. Of course, yes. Well, and thank you very much. Wonderful. Bilal bhai, আপনি খোয়ার কারণে এটা যেন কইছেন আমরা গানটা একটু কইছেন it takes a lot of heart. Okay, but আমি বুঝতাম পারতাম যে ভাই সাউথের থেকে ফোন করছেন ফোন করিয়া কইছেন কি লাগে আসলে আপনি গান গাইতে পারেন কারণ মানুষে গানের কণ্ঠটা কি বোঝা যায় ঠিক আছে নানি গোইং ব্যাক টু শিয়াজ ভাই again আপনি কমপ্লিট করলে আপনি যেটা কইছলা ওইটা কিলা মালাইন প্রিপারেশন করইন আর আমি বুঝতাম পারতাম আপনি মানে রেসিপিটা নিতা সারা বা এটা ভাবি সারা তাই পুরো মতো হইতে পারতাম না বাট যে তখন পারইন তাই দিলাও মোটামুটি একটা যেটা মোটামুটি ধারণা দিয়েছি ওই যে আপনার আলাদা ছোটো ছোটো ফিটা করিয়া সেপারেট স্টিম কুক করা হয় আর তারপরে আরেকটা হান্ডির মাঝে আপনার ওই যে ব্রাউন সুগার দিয়া তারপরে কোকোনাট মিল্ক নর্মাল মিল্ক এবং সুগার এবং আরো কিছু বাকা প্রসেস আছে আপনি দুই তিন জায়গা কুইং করতে হইবা করিয়া মিলাইন ইউ নো মেইন ইম্পর্টেন্ট যেটা আমার কাছে লাগছে যে ডিফারেন্স যেটা হইলো যে তাই কইছেন যে স্টিম কুক করা ওই যে ফিটারে স্টিম কুক করা ওটাই আপনার ডিফারেন্স বানায় যে বানাইছে যার কারণে রস সাকিং করে যে সময় তাই সার হয় স্টিং করে যদি আপনি ফ্রাই করতা
তাহলে রসিলা আপনারা মাতে তো মাউথ ওয়াটারিং হয়ে যাবে ডেফিনেটলি আতিক ভাই টু বি অনেস্ট Yeah. আপনি ফলা টেস্ট করো ভাই আতিক ভাই No. না Honestly, this is a pleasure because এটার নাম হলো রসের পিঠা। রসের পিঠা কিরকম একটা নাম, কিরকম একটা নাম হইলে the taste has to be আখি দেখলে বোঝা যায় যে তাই না আসলে রসুল মানুষ, রসালো মানুষ। না আতিক ভাই তো রসুল মানুষ, আমরা এটা জানতাম ডেফিনেটলি। The texture are amazing and the taste something different totally different. বিলাল ভাই যে আমি সবাই কেমন লাগে আপনি সমোসা খানো ঠিক আছে বিসমিল্লাহ। So this is the beauty of the show, and every time we are here, somebody brings something in, whether we tell them or not, because it's Eid, they're always bringing something in, and we get to do a taster. So আমরা খানিও ইগলো গিয়া, show ইগলো গিয়া, গপশপও ইগলো গিয়া, and that's what Eid feast and Adda is all about. I will go and have a bit. Kunda, you know, ফিটা একটা পিঠা পাইবা পিঠা ঢুকাচ্ছি ফিটা একটু বারবার লাগে you got to fish for it though, don't you? It's like fishing. রাউন্ড দুইটা পাইছে একটা খাই, although it's very very tasty because And you can there's taste the sugar. fresh coconut. coconut, yeah. Coconut flakes is something Eat a fresh coconut, crunchy, great yeah. growth. I like this, and you know what I like about this? Definitely the coconut and the milk and the richness that it gives as well with the as soon as you put it in your mouth. And it's not oversweet. It's not oversweet. Not oversweet, yeah. Yes. So it's very very. I think it's just right in terms of the sweetness. But oze নারিয়েলৰ ফব এটা আছে নানি আর ফবৰ মাঝে ক্রাঞ্চি ইয়ে করলে নারিয়েলটা দাঁতো লাগে ওলাখান আমার কাছে লাগে so very tasty. Shiraz bhai, thank you very much for bringing that. We've got another dish in front of me, I can see, and that looks like a cake to me. So I think Bilal bhai, did you bring this in? যে এটা আমার ওয়াইফে করছেন, এটা স্পেশালাইজ এন্ড এটা আসলে একটা ফ্রুট কেক, আচ্ছা কিন্তু এটা আসলে মানে এগু খোরা হয় ডিফারেন্ট ওয়েতে। আচ্ছা ফ্রুটটা আসলে কেকটা নরমালি আমরা তো ওপেন করি আর এটা আপস এন্ড ডাউন হয়ে যায়, তখন দিস ইজ এ সো বেকিং ট্রেডে বাদে উল্টানি লাগে নাইলে ই মানে ফর্ম আ যায় না, এবং ভেরি নাইস, ইউ ক্যান ট্রাই। আই থিঙ্ক এটার নাম কি? জাস্ট ফ্রুট কেক, বাট স্পেশাল ফ্রুট কেক, ফ্রুট কেক, বাট এটারে আপনার pineapple rings with পাইনাপল এন্ড একটু ডেসক্রিপশন দাও আমরা আই থিঙ্ক ভাই এটা পাইনাপল আছে with glazed cherries. চেরিজ রাইট চেনি, তো আর ডিমডাম এটা তো আছে, ডিমটাম তো কেকের মধ্যে দিলা যায়। যায়। Okay, all right. Fantastic. Well, I'm not going to ask you to taste this right now. What we'll do is we'll have a bit of it right at the end. Unhygienic hoye jaibo amra to samosa rakhi onar maje. So, viewers, two wonderful dishes the guests have brought in, and we've had a taster. It's absolutely brilliant. And they'll hopefully we can get the recipe from them later on. A written recipe that is not just from the mouth, so we can maybe make it at home. Exactly. Or give it This to the is a missus. good idea. This is very good idea. People are Fantastic. still maybe asking for, a lot of people are asking for the recipe. Brilliant. Right. So now is the fun part of the show. Okay. We had a song. We had someone calling in with a poetry. Kobita. Kobita, that's right. Now we're going to go to a quiz, actually. So I've got a few questions here given to me by the producers. And are you guys ready? Yeah. Yeah. It's not going to be very difficult. We had one last couple of months ago, last Eid, and we had a lot of fun, especially with the questions. And somebody else tries to grab the question. So this time, I'll be specifically asking one person the question, and if he fails, or one of you fail, then we'll move on to the next one. Okay? So don't try to grab the questions. And if you speak over each other, then the viewers are not going to hear us. Okay. So we actually had a viewer say, you had a lovely show, but we couldn't understand because everybody was talking over each other. We said, well, you know what? We had a lot of fun, but unfortunately, sorry that everybody got a bit carried away. So anyway, here we go, guys. So because it's Eid, and because it's Eid al-Adha, it's going to be related to Eid al-Adha. And I'll start off with Shiraz bhai. So Shiraz bhai. Oh, this is a really, really easy one. And it's just like the Who Wants to Be a Millionaire, we start off with the easy question, don't we?
Name both Eids and when are they celebrated? Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Okay, good. Um, When are they celebrated? Eid al-Fitr, I forgot the date, but Eid al-Adha. You don't have to tell me the dates. You can just tell me after when, and just tell me after when are they celebrated. Eid al-Adha last Sunday, Okay. and then Eid al-Fitr was April. Okay, right, okay. So the first part was right. I'm going to give you 1 point for that, but I'll move to what you understand my question when I say when are they celebrated. I'm not looking for a specific date because every year it changes. So when are they celebrated? I think by They're celebrated, I think, according to the calendar month. yeah. Yeah. This is an easy question, but it's actually come out to be hard. I'll tell you the answer in a bit. I'll pass it on to Bilal. I'm sure he will make a very good. When is Eid al-Fitr celebrated? Eid al-Fitr is after Ramadan. Fantastic. Ramadan. Yep. And Eid al-Adha is Zil-Hajj. After Hajj. And that's the answer. Okay. So you see here, Bilal Bhai's got 1 point and Shiraz Bhai's got 1 point because you first part of the question you answered. Okay. But Bilal Bhai grabbed the point here. Okay. And the points are, they matter because you get a gift at the end. Okay. So viewers at home, try to answer the questions as well. Right. So the next question will be, I will give this question to Atik Bhai. Okay. Or I'll pose this question to Atik Bhai. 3 things Hajjis do on the day of Arafah. Have you been to Hajj yet? Yeah, 3 things they do is Should make it easy. You've been to Hajj, right? climb between the two points. On the day of Arafah. Yeah. When you say the 2 points, what is that? The mountain, yeah, and there's another place they have to throw a stone. Okay. Yeah. Okay, that's 2 things, but none of them are correct, unfortunately. All right. Okay. Should we move on to Bilal Bhai? Are you gonna pass on the question? Pass on the question. Bilal Bhai, 3 things Hajjis do on the day of Arafah. Okay. First thing we have to listen for the sermon. Okay. Second thing is night time we go for the after the we can go for Muzdalifah. On the day of Arafah? Day of Arafah. We finish and they go for move to the Muzdalifah. Okay. And first thing I think go for stoning. Right. Okay. First. Okay. Arafah. So these are not the 3 questions or the 3 Arafah answers that come on that. So you've lost your chance now. You tried. So we'll move to Shiraz Bhai and let's see. And then I'll give you the answer if you can't do it. Have you been to Hajj? I'm not. Yeah. Have you? You've been to Hajj, right? I am to Hajj. Both of you been to Hajj. Atik Bhai, both of you been to Hajj. Okay. So Shiraz Bhai, let's see if you can do it. Not quite sure, to be honest. Duhur and Asr we can pray. Okay, I'll tell you. Yeah, there you go. That's one of them. But you're a little bit late. But I gave you 1 point because you did say Muzdalifah. But the significant 3 things that Hajjis do on the day of Arafah is they travel to the plains of Arafah, first of all. Okay? That's the day of Arafah. They travel, number 1, they travel to the plains, to the land of Arafat or Moedan, jeta namda hoy. Okay? আর আমার মনে আছে ছোটো মোটো একটা স্টোরি হইলাই আরাফাতের ময়দান সো আমরা যে সময় হাজে গেছিলাম আমরা obviously there was a big group of us and I was the only or I was amongst 3 or 4 people that did not have any dependents with me so mohram aslan loge o ami mohram aslam na so therefore tara je coach hire korsoin coach jeta coach amrar group re nito এটা only for mohram so for couples or mal loge jodi fuata hoin bol loge jodi jamaita hoin lahan so আমরা তো obviously bala manshi dekhaiya amra tarare dileisi dia to ar seat nai so we had to walk from Mina to Arafah we had to walk and on the way so amra archi mono hoy about let's say half a kilometer or so atar pore we had a big sort of one of those chader gari jeta hoy ufre dena nai sat থাকে না but emne yo bar hol আছে একই ওলাখানে একটা গাড়ি আইছে so we climbed 4 of us climbed on top of that so it was wonderful because
First of all, we walked just like the Sunnah way, because that's what they used to do on those days, or horses or whatever. And so we went on top of it was quite unsafe, to be honest, but it was an experience. We were on top of a truck without any complete roof, but so that was an experience on the day of Arafah. So anyway, let me get back to the question again. So first thing that the Hajjis do is travel to Arafat al-Moidan. Then they combine the two salahs, which is Zuhr and Asr prayer, together. Okay, that's number 2. And number 3, which is the most important, is that they make dua all day for forgiveness of their sins until the sun sets. Because remember, that day is the day of Hajj. That's the completion of your Hajj. Yeah. So you've done all of the ceremonies, you've done the stoning and everything, right? But on that day, you ask right at the end for forgiveness and you cry your eyes out until inshallah. My one is right. Ceremony actually is the dua. That's why I gave you one point. You see, I didn't. Muzdalifah. Muzdalifah Mandatory is not part to of Muzdalifah. is not the part of that. Muzdalifah is right at the end. After Arafah, after the sunset, then you travel to Muzdalifah, isn't it? And I also cover And the stoning is after as well. Stoning, then come back to the Arafah. দাদা এটা করা যায় সকালে। বাট অন দ্য ডে অফ আরাফাত মাঝে ও তিনটা জিনিস লাগে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওকে সো আমি আপনার একটা পয়েন্ট দিলেইছি anyway. 13, I'm doing for 13. You see, this is, I know, and we should want to get the points. There's no nothing wrong with that. So until sunset, and you cry your eyes out, and you know that on the day if you're there, the feeling on the day of Hajj is immense. It's out of this world. You know, you've got millions of people where your eyes can see just, you know, people standing like this. And they say that on the day of judgment we'll be standing. So, you know, we're talking about Eid and we're talking about the day of Arafah and Hajj. So we need to get a feeling of, you know, what that is all about. So thank you, guys. 2 points. You've got 1 point. And Atik Bhai, you don't have a point yet, unfortunately. Okay. Right. Let's go to the next question, which is going to be for Bilal Bhai, and that's quite easy as well, I think. আমি তো আগে কইলাম easy, এখন বাদে দেখা যায় easy না জানি। It's not easy always. What is the reward of an accepted Hajj? What is the reward of an accepted Hajj? It's called it's the Jannah, obviously, but is terms of the Hajj is okay, your time's running out. Your time's running out. See, I told you. I mean, it's an easy one. Come on, we know what an accepted Hajj does. Okay, it's the promise of paradise and the forgiveness of all your sins, so that you are free of any sins, just like the day you were born. Okay, Subhanallah. So this is Shiraz Bhai. Go to Hajj. Okay, inshallah. Absolutely. May Allah invite you. But yes, guys, so, you know, Hajj, the promise of the accepted Hajj is, you know, you are sinless, just like a little baby. So don't delay. Right, the next one, and we haven't got much time, so let's just go to the last part of this part of the questions, which is again back to Shiraz Bhai. What is the purpose and significance of performing Qurbani on Hajj? What is the importance? So, Eidin Qurbani je amra khori kyol lagi khori. There's a story behind it. Yes, Eidin Qurbani khori amra Islamor ekta মৌলিক জিনিস যেটা আর কি very important part রে আমরা ফলো করা লাগিয়া, which is ইসমাইল আলাইহিস সালাম হোকা তান ছেলেরে এটা বাংলা কইলাম যে তান ছেলেরে কুরবানি করা লাগি রেডি আসলা, স্যাক্রিফাইস করা লাগি। আপনি খুব সুন্দর করে আসলে আপনার মিনিংটা রাইট আছে, কিন্তু আপনি আনসার করতে পারছেন না। এটা ইসমাইল আলাইহিস সালামের ছেলে নাই, সরি কার ছেলে? Okay, I'll move to Atik Bhai. Atik Bhai, you should know this. It puts you on the spot, doesn't it? On the spot. No. He's answered half of it. Or I'll give him half. I think it's it's a sacrifice to give to the poor. That's my understanding and belief. Right, Bilal Bhai. It's Sunnah of Ibrahim alayhi salam. Right. We follow the Sunnah for every prophet for our namaz and other things. So what did Ibrahim alayhi salam do on that day?
Ibrahim alayhi salam tried to, Allah was ordered for sacrifice his son. Fantastic. There you go. And he prepared for son, and Allah will accepted the instead That's of it. son. That's it. That's it. That's good enough for me. You got a point. Okay, that's the significance of performing the Qurbani. Okay, so in memory of Prophet Ibrahim alayhi salam when he was commanded by Allah to sacrifice his son Ismail. Okay, now let's just it is a Bangladesh TV show, right? Hope you get these ones. I'll start off with the Atik Bhai. I'll start off with who was the president of Bangladesh between 1983 and 1990. That's a Bengali one. I'm hurrying up a little bit. Right. Who is the president of Bangladesh? Yeah. Between 1983 and 1990. Yes, sir. It was Ershad. I saw that. I saw that. Yeah, Just for the show's sake, Atik Bhai's Thank got you. 1 point. But he did hear it off the grapevine a little bit there. So, okay. Now, the second question is, who was the first woman prime minister of Bangladesh? Sorry, it was Ershad, by the way. He said Ershad, so that's the right answer. Now, who was the first woman prime minister of Bangladesh? And that is to Bilal Bhai. Khaleda Jia, Begum Khaleda Jia. Khaleda Jia, fantastic, right? You got another point. Second home in the world, Muslim world. In the Muslim world, fantastic. Okay, that's the right answer. Now, yeah, so this is the latest accepted revision, revived in 12 June 2024, actually, that Begum Khaleda Jia was the first of the first woman prime minister. Yeah, because before that it was presidents, wasn't it? No, before the president. Before Ershad it was. Ershad was then this is a parliamentarian system. That's right. Yeah. So 1991. And that's better than my knowledge of Bangladesh, guys. Okay. Anyway, we have come to the end of the show, and I just want to say thank you for coming. Now, what color do you like? You got a choice: blue, white, pink, or orange. Blue. Okay. So may Allah bring the light of Islam. And this is why I've got a candle for you. Mashallah. Okay, Thank you. This is from TV1, right? I think by orange, white, or pink. Pink. Fantastic, I like that. Right, let's see. I hope I get the right one out because I can't see the colors here. There you go. That's the Thank pink you. candle. Thank you, Mia. And once again, the light. And you got two choices: white or orange. I think white. Yeah. White is. And they give Thank you good very fragrance, much. by the way. Thank you. Okay. So remember me when you light that up. Yeah. Okay. And fragrance your room or perfume your room. Is that the right English? This is Exactly, Sunnah. I know Atik Bhai's English is probably the best out of all of us, so I do get a bit. Creates a beautiful bouquet. There you go. So we've gone through the questions, and I've given you the gifts. But the winner here with 4 points is none other than Bilal Bhai. Thank Bilal you. Hussain. Well done. Thank you. And Shiaz Bhai's got 1.5, and Atik Bhai's got 1. It's all right. It's what you said before. The stronger horse comes at the end or something. Exactly. What you mentioned. You have to pace yourself. And I think we got a gift here, isn't it? Yes. So this is to the winner. Here Thank you go. you very Congratulations. That's for you, and I'll get to the viewers now. Whatever it is. Do you want to show us what it is? Yeah. Is it a voucher You for want us to Feast read? and Mishti? Yeah. What does it say? Oh, very fantastic. It's also meal for two at Feast and Misty. Fantastic. There Meal you for go. two at Feast and Oh, Misty. Thank you very much. He will Thank look you. after you. Thank you. Shiraz Bhai will look That's after an you. You're amazing gonna bring prize. you're gonna bring Bobby. Yeah, we bring Bobby and two kids at our own cost. No, that's fine. I think Shiraz Bhai will let go of that part. Don't as well. worry, yeah. Okay. Sorry, We'll thank be you. with the Fantastic. video. Well, guys, I hope you enjoyed the show, and this is what Eid Feast and Adda is all about. We get together, we eat some food, we chit chat, and we talk about Eid. I hope you had a great Eid at home with friends and family. And until next year, because Eid al-Adha is gone, until next year, Assalamu alaikum from all of us. Thank you. Brilliant. That's a wrap.